What makes a soup interesting? Right. Delicious. Ah. Right. Particles. The speaker apologizes for something he cannot do or has not done. The speaker can be proud of it or feel helpless, disappointed, angry, sad. A sentence without a particle. Ich verstehe die Aufgabe nicht. That's a fact. It's an excuse. And when the speaker has an I don't care attitude, it sounds like this. Ich verstehe die Aufgabe halt nicht. Ich verstehe die Aufgabe eben nicht. You can also change the position of the particle. Ich verstehe eben die Aufgabe nicht. Ich verstehe halt die Aufgabe nicht. Another attitude can be I'm desperate and feel hopeless and sad. Ich verstehe die Aufgabe eben nicht. Ich verstehe die Aufgabe halt nicht. Ich bin halt nicht so klug. Ich bin eben nicht so klug. Or, when the speaker doesn't care, ich bin eben nicht so klug. Ich bin halt nicht so klug. And when somebody is talking about another person, and he or she doesn't care, ist halt ein bisschen träge. Ist eben ein bisschen träge. And when the speaker cares, ist eben ein bisschen träge. Ist halt ein bisschen träge. Okay. A soup has ingredients. A language has particles.